ஓ லைவ் வந்துச்சா? ஓகே, இப்போ AMD ஈவெண்ட் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. சும்மா பார்க்கலாம். ஈவெண்ட் கூட இல்லை, இது சும்மா ப்ரிமியர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, பார்க்கலாம். சும்மா நாளைக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டுறோம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஹாய் ஹாய் ஹாய். இதில் பார்க்கக்கூடாது நானே. ஓகே, ஹாய் ப்ரோ, கால் கம்மிப்பா. ஓகே, 2 minutes. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ பாலாஜி. தோ நீங்கள் பார்க்கணும் ப்ரோ கண்டிப்பாக. அதை பிசி வாங்கிட்டீங்களா நீங்கள்? கோஸ்ட் கேமர் ஹாய். ஓகே, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டுருலாம். நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ஹாய் ப்ரோ. ஆமாம். ஓ, அவரும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாரு. ஆமாம், அவர் பண்ணால் இப்படி இருப்பார். அவர் தான் பெஸ்ட்டு. டி PS5 ரியல் ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ? அதான் சொன்னேன் அந்த வீடியோவில் 55K இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கண்ணே. இன்னும் எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணல. அதான் அந்த வீடியோ பிரச்சனை உங்களுக்கு. அந்த ப்ராப்ளம் ட்ரேட் மார்க்கில் ஆகும். அந்த வீடியோ போய் திரும்பி பாருங்கள். எப்படி ப்ரோ? இப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரீமியர் ஆகுது. அவருக்கு எடுத்து தான் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அவர். வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ. 2021 தான். இன்றைக்கி தான் ஆரம்பித்தாங்களாம் CEO-வா. In the life of an engineer, you get to build something this significant once, twice. அப்டேட் ஓடலாம் மாத்திட்டாங்க AMD. செம்ம. AMD enables இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் நம்ம கேமிங். இது ரொம்ப கஷ்டம் தான். What it is that they dream about. I'm extremely pleased to கேக்குதா அந்த பின்னாடி வருது? The name of our new CPU. Now it's time for you to see Ryzen in action. We wanted to disrupt the PC market. We wanted to bring innovation, choice, and performance to as many people as possible. In high performance PCs, it was about delivering more performance at every single price point. The Ryzen Threadripper acknowledges that there are people who want to create and அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. இது வந்து உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் அங்கே தான் இருக்கும். தாய்வான் இது. இப்போ கூட உங்களுக்கு அமெரிக்காவில் ஃபேக்ட்ரி எடுத்து வந்துடுவாங்க. ஆனால் அமெரிக்கா தான் பெஸ்ட் கம்பெனி. உங்களுக்கு NVIDIA, Intel எல்லாமே அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது. சாரி. The anticipation around 3rd Gen Ryzen is really impressive. Meet the world's first 16-core gaming processor. Now in 2019, 3rd Gen Ryzen 1660 போலாம். ஆனா வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் புது GPU அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா குறையும். It makes me so proud to be able to look back and say that I was part of that. இந்த இஷ்டம் ப்ரோ. நான் வந்து இவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ண தான் போறேன் நான். மற்றபடி வந்து இன்டென்ஷனோ இல்லை. சும்மா உங்க கூட இன்டராக்ஷன் தான். லைவ் ஸ்ட்ரீமில் தான் வந்து உங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஆதார் ஷே வந்துட்டாங்க திரும்பி. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் ரிலீஸ் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில். டீம் ரெட் தான். From work to school to gaming to entertainment, the
PC is now the computing platform of choice in 2020. நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க And இது I'm really excited to show you சப்டைட்டில்ஸ்லாம் today what we have been யூடியூப்ல working on for the next gen PC platform. நோ ப்ரோ And பிஎஸ் வாங்க especially மாட்டேன் for all of you gamers. Now, it's already been an incredible year for gamers. ஃபஸ்ட்டு பிசி There's தான் பில்ட் so பண்ணணும் much எனக்கு திரும்பி excitement around the next gen consoles. We are so proud to power the new Sony PlayStation 5. இவங்க The தான் பண்ணுறாங்க high-performance custom chip featuring our AMD Ryzen CPU ஃபைன் ப்ரோ and ஃபைன் AMD Radeon GPU technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power இந்த இப்போ புதுசாக வர போது வந்து உங்களுக்கு ரைசன் 7 கூட போட்டிருக்காங்க அது லீக்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வாங்கினவா நல்லது தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு இன்டெகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் தான் பெஸ்ட் என்றைக்குமே பிஎஸ் and are really a result of just deep engineering partnerships over many, many years with both Sony and Microsoft. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking பார்க்கலாம் ப்ரோ about வெயிட் பண்ணி PCs, பார்க்கலாம் consoles, எனக்கு கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல cloud gaming, ஃபிஃப்த்து and mobile. Ryzen AMD loves 5000. gaming. We like to say gaming begins with AMD. வாய்ப்பு இருக்குது So இன்டெல் today, கண்டிப்பாக we're ரிவெஞ்ச் gonna எடுப்பாங்க talk ஆனால் specifically about our நல்லா next-gen வந்துட்டுருக்காங்க ஏஎம்டி PC ரிவெஞ்சுக்கு என்ன இது இல்லை So let's talk a little bit about Ryzen. கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க ரைசன் Now, தான் you பெஸ்ட்டு guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017. And we actually had one goal. It was to build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts so that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook? ஓகே And we've made great progress. We started with Ryzen and desktops, and then we Ryzen எல்லாம் introduced யோசிச்சு Ryzen பாருங்க Threadripper ரொம்ப கஷ்டமாக client இருந்திருக்கும் desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series. I think it's safe to say that AMD loves the PC, and I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really கரெக்ட் தான் appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop. for a எப்போவுமே minute. The progress இன்டர்லே சில இது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து அது ஒஸ்ட்டாக சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் குறையும் கண்டிப்பாக before Ryzen, the desktop PC was on sort of an incremental performance slope for the last many years. Now, over the past 3 Something years, watching super, we've super. significantly changed that trajectory and really completely reset expectations as we've gone Yes, from first gen totally Ryzen right. to second gen, now to third gen Ryzen. We were the first to launch a 7nm desktop processor. ரைசன் தான் ப்ரோ And today, ரைசன் தான் சொல்லி நிற்கிறேன் எவ்வளோ third gen நான் Ryzen leads in so many areas. We're the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms இன்டர்னல் of வந்து power ஸ்டாண்டர்டாக பண்ண சொல்லிட்டு பண்ணினே இருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க நிறையா அது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க But as you know, we're really ambitious. ஆனால் 11 ஜெட் சூப்பராக So தெரிஞ்சிருக்கு our எனக்கு work with Ryzen is never done. Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? So today, we're here to talk about our brand new CPU core. ஓகே You've all been waiting for it. It's all about Zen 3. And with Zen 3, அதான் சின்ன ஈவெண்ட் கூட சொல்ல முடியாது on bringing சும்மா the best பர்சன்டேஜ் to the PC market. அவனுக்கு தர அவனுக்கு தர I'm so proud of what we've accomplished. Zen 3 increases இப்போதைக்கு our இல்லை lead ப்ரோ in overall performance. It increases our lead in power efficiency. ஃபேஸ் ரிவில் And also now, it delivers the best single-threaded performance and gaming performance as well. We've made massive changes to the core architecture. and I'm கண்டிப்பா sure all பெருசா of you செய்வாங்க know அதுல. what's inside Zen 3. ஆம்பிஷன் Let me தான் hand it over to தான் ப்ரோ AMD CTO Mark இது மோஸ்ட்லி Papermaster கேம் to give you டிசைன் all the தான் details. கொஞ்சம் நிறையா Mark? ஒர்க் பண்ணோம் பார்க்கணும் Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. It's been quite a journey. We set a course over 5 years ago to design a family of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel, with designers leapfrogging from one generation to another. This has resulted in consistent delivery உங்களுக்கு கேட்குதுல இந்த ஆடியோ கேட்குதுல as promised. I could not be more proud than to help unveil our third generation Zen Core debuting in Ryzen desktops this fall. அதுக்குள்ளே ஜென் It 4 is நான் கனவு காண a ஆரம்பிச்சிட்டேன் beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 52% improvement in structure per clock in a single generation.
It built a strong base for us to build upon as we developed the Zen family. Last year, Zen 2 brought அப்படிலாம் double-digit கஷ்டம் bro, percent ரொம்ப increase in கற்றுக்கலாம். infrastructure per உடனே clock, புது கேம்லாம் விட மாட்டாங்க, debuted ப்ளஸ் 7 nanometer எக்ஸ்க்ளூசிவ்லாம். chiplet technology. பழைய கேம்லாம் விடுவாங்க. அதுக்குன்னே நீங்கள் ரைசன் தான் தேவையில்லாம் அப்படிலாம் இல்லை, இன்டர்லே வராது. Leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allowed us ease of manufacturing with a small 7 nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow, what a great job by the design team to improve every aspect of the CPU, delivering leadership performance in that same 7 nanometer node. Higher frequency, higher instruction per clock, design improvements across all of the CPU components, and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout of our processor that brings ஒரிஜினல் நேம் கமல் ப்ரோ, கமல். onto a unified 8-core complex. நல்ல ஒரு பீஃபியான கம்ப்யூட்டர் தேவை ப்ரோ உங்ககிட்ட. அப்படி வரணும் காட் ஆஃப் வார்த்தையெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வருது. ஓ ஓடிங்குதா ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, சாரி 32 megabytes of L3 cache, and that dramatically sorry accelerates bro. workloads that are latency sensitive, like gaming. And finally, significant changes throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top of the significant latency gains குறையணும் we had கண்டிப்பா. just in the mid of last year with Zen 2. Altogether, Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed ரொம்ப those கஷ்டம் ப்ரோ, wider நல்ல execution சரியான ஜிபி தேவை capabilities உங்ககிட்ட. of Zen 3. We've added more branch prediction bandwidth. It allows Zen என்னதான் 3 இருந்தாலும் to ப்ரோ attack உங்களுக்கு back-to-back சரியான collisions பர்ஃபார்மன்ஸ் much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations நான் இது கவனிக்க வேறு நாளைக்கு வர வீடியோ வர போகணுமே, செவடு திரும்பி பார்த்துக்கிற வீடியோ ஒன்றும் இல்லை. On generational improvements and position Zen 3 based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering. நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் Zen 4 ப்ரோ 2022. It takes TM அதாவது அந்த இன்னொரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் வந்து யூஎஸ்ல தொடங்க போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா செய்வாங்க அந்த ப்ராசரை. It takes innovation on all of the key levers. Zen 3 is a total front-to-back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance on every element. End-to-end improvements, caching, load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with 2 4-core cache complexes, and it was tightly integrated. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified cache core complex. That we brought that direct access to 32 megabytes of L3 cache rather than the 60 megabytes. அப்படினா இல்ல ப்ரோ, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. That direct access நீ அந்த வச்சு PS2 எமுலேட்டர் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா வரும். PS எமுலேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது. Frequent use of course of the memory subsystem, and in Hi fact bro, many games have a dominant thread, and that makes especially heavy use of the cache, and that thread now sees effectively twice the L3 cache in Zen 3. So every core can now communicate directly to the cache without traversing across the die, and that reduces latency. And it stays synchronized for applications using AI, audio, physics, and more. You can see that we continue our relentless commitment to energy efficiency with every generation. Performance for what பாருங்க. Honing our design Kamal bro, Kamal. On performance per watt, even as we make the processor. Intel அத மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. சமையான கேம். ஹாய் ப்ரோ, விஜய். ஹாய் ப்ரோ. 24% improvement in power efficiency versus the prior generation. That's double-digit performance per watt uplift in the same process node. And that's on top of all the architectural changes that we drove in to drive up the performance. Our commitment to energy efficiency. ரைட் தான் ப்ரோ. ஆனா உங்களுக்கு ப்ரோ சீரிஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதிகமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி உங்களுக்கு தெரியும். பவரும் பயங்கரமா பிடிக்கும். ஏன் சவுண்டா ப்ரோ? இல்ல அதா எத்தனை ஜிபி ரேம் விட உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜிபியூ வந்து ரொம்ப முக்கியம். ப்ராசஸர் அதோட முக்கியம். Zen 3 is shipping as promised in the 5 nanometer Zen 4 on track in கரெக்ட் தான் ப்ரோ, design. கண்டிப்பா.
AMD team is hitting on all cylinders, and there's no shortage of innovations for the next அதான் generation பெஸ்ட் of Zen நெக்ஸ்ட் வருதுதான் processors to keep AMD in the forefront and deliver ஏன் சவுண்டு கொஞ்சம் the கம்மியாக best இருக்கட்டும் ப்ரோ computing அதாங்க உங்களுக்கு experience கேட்கணும் for our customers. என்னோட லேப்டாப் ஸ்பெக்ஸ் வந்து Thank you. 6 GB RAM And ப்ரோ let me அப்புறம் வந்து welcome ஒரு back Lisa 4 to now GB show DDR5 off கிராஃபிக்ஸ் Zen இருக்குது 3 அது வந்து உங்களுக்கு and நிறைய பேர் new தெரியாது அந்த Ryzen processors. ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட ஒர்க் ஸ்டேஷன் மாதிரி Thank you, வச்சுக்கோங்களேன் Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. So now let's see Zen 3 in action. எப்பா I'm so காமிச்சாங்க proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs. The world's first Sama. Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. போடு 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. சும்மா It's சதற a விட்டாங்க very special product, the ultimate Amma. enthusiast processor. Compared to the 3900 XT, the Hi. 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark ப்ரைஸ் talked ரொம்ப ரொம்ப about, முக்கியமாக இருக்க போகுது all while remaining at 105 watts. ஃப்ளாக்ஷிப் தான் This ஃப்ளாக்ஷிப் makes Ryzen சொல்லுவாங்க 5900X a big upgrade from 3rd gen Ryzen all around, L3 but கேஷ் பாருங்க especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Halleck to show you the 5900X in action. போடு Thanks, Lisa. Hey everyone, let me give you a sense of just how much ஆமா ப்ரோ faster சேம் பிரைஸ் தான் the இருக்கும் ஆனா வந்து 5900X உங்களுக்கு is compared to ஃப்ளாக்ஷிப்னால our current best, அதான் ஈஸ்ட் the அப்படி 3900 கொஞ்சம் XT. இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும் அது To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love, and a game அப்படிதான் reviewers AMD often போடுவாங்க look at எங்கேயுமே. to judge CPU புது performance. ஜெனரேஷன் தான் We're going to run the built-in benchmark here at 1080p using the high image quality போடு. preset on two otherwise செம்ம identical இம்ப்ரூவ்மெண்ட் systems. கேமிங் You can see a whopping 28% 28 bro. October 28 increase just தான் by வந்து உங்களுக்கு moving announce from the பண்றாங்க. 39XT பேப்பர் to லான்ச்ல the சொல்லிருக்காங்க சோ உடனே 5900X in லான்ச் ஆக Shadow of the வாய்ப்பு Tomb Raider. And as you will soon see, the performance from the 5900X is faster than the competing processors எதோ as பேர் well. பண்ணனும் சொன்னாங்க Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change is a massive upgrade. But that's what 57X தான் AMD போட்டுப்பாங்கல customers like mostly me can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3 when you combine the historic IPC uplift, unified cores, and 40 FPS unified difference cache pools. சம்மதிக்கும் அது ஹாய் Now, ப்ரோ as we zoom out to look டெக்னிக்கல் at a தமிழா wider set of games, you can see that the 28% uplift in Shadow of the Tomb Raider is joined by many titles with significant தெரியல ப்ரோ நான் கன்ஃபார்ம் double-digit பண்ணல பார்க்கறேன் performance improvements. The gains are even bigger in titles like CS:GO and Hi League bro, of hi bro. Legends, where Nvidia the versus highest AMD possible frame rate is straight அப்படி practically சொல்ற the முடியாது bro, இது number one பெஸ்ட் priority to be உங்களுக்கு Nvidia வந்து competitive. உங்களுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு Overall, AMD வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் Gamers டிரைவர் இஷ்யூ தான் upgrading from இருக்கும் the Ryzen நிறையவே 3000 இருக்குது டிரைவர் series to இஷ்யூ the Ryzen 5000 ஆனா தனியா series அது வீடியோட can போடுறேன் expect ஓகேவா an நீ average ஒரு ஜிபி வந்து performance கம்பேர் பண்ணும் ப்ரோ improvement சப்போஸ் இப்போ வந்து of ஒரே பிரைஸ் இந்த 2 ஜிபி வச்சுக்கோங்களேன் அது கம்பேர் பண்ணுங்க at 1080p. ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க Nvidia-வா AMD Again, கேட்க this is just a முடியாது monumental performance jump for an in-socket ஏன்னா அது upgrade RX in the same 570 motherboard, அப்புறம் 1650 and a போட்டுருக்காங்க true போய் பாருங்க testament for how good Zen 3 is in gaming. Now, as many know, strong gaming performance relies on strong என்ன ப்ரோ single கேமரான்னு core கேக்குறீங்களே performance. That's exactly what Zen 3 has. கண்டென்ட் பார்க்கலையா ப்ரோ And I என்ன want ப்ரோ to show you using Cinebench R20 single கரெக்ட் thread. தான் ப்ரோ There are many ways latency to வந்து கம்மி assess பண்ணோம் single thread performance, but Cinebench is a fast and easy tool that you can run at home. And it's லைனஸ் one of நாளைக்கு the காம்பறதுக்கு 25 workloads that we used to calculate the கண்டிப்பா bro, 19% கண்டிப்பா bro. improvement for Zen 3's instructions per cycle. As you can see, ரொம்ப the டீப்பாக தான் ப்ரோ வந்து 5900X பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு is டீப்பாக the போனால் first கண்டிப்பாக 20 நிமிஷம் மேலே desktop போயிடும் processor சும்மா to லைட்டாக ever வந்து break உங்களுக்கு என்னென்ன இம்ப்ரூவ் a பண்ணிக்கலாம் 600 score. We don't break it by a little, 28 bro we break it by a 28 lot. அக்டோபர் with a 28 score தான் of 631. We at AMD heard you loud and clear as you challenged us to continue investing in single core performance, and the results speak for themselves. ஆமாம் The அந்த வருஷம் தான் combination ப்ரோ of அது IPC, ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு frequency, cores, and cache நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க give எப்போவுமே AMD the இன்டர்னல் வச்சுக்கோங்களேன் fastest சிங்கிள் கோர் cores அப்படி in the சுற்றி desktop காமிப்பாங்க அது market and give you என்னவே தெரியல அது the best சொன்னால் possible பார்த்தீங்கன்னா வந்து gaming இப்போ ஈக்குவல் performance. ஆயிடுச்சு பிரச்சனை இல்லை So let's take that landmark core அந்த ஒரு இப்போ performance வேர்டு யூஸ் பண்ண into a மாட்டாங்களா head-to-head சந்தோஷம் தான் battle. நம்மளுக்கு Across the same சிங்கிள் set கோர் of games பெர்ஃபார்மன்ஸ் you அதிகமாக just தான் கேம் saw, வந்து ரொம்ப the சூப்பராக AMD இருக்கும் Ryzen 9 5900X is a clear எப்போ win. அந்த ஒரு இடத்துல at நாங்கள் 1080p. 9 சொன்னால் As I 8 அப்போ promised, சொல்லியிருந்தாங்க AMD ரொம்ப சொல்லியிருந்தாங்க wins in அது Shadow of the சிங்கிள் Tomb கோர் Raider சிங்கிள் by கோர் +6, சிங்கிள் கோர்னு and is joined by many other games popular with reviewers and users like you.
League of Legends and CS:GO are once again கரெக்ட் தான் ப்ரோ. standout இது வந்து victories. ஒரு the வார்த்தை Ryzen சொல்லியே 9 உங்களுக்கு அப்படியே இது பண்ணியிருந்தாங்க இன்டெல் 5900X. So that was a lot of data very quickly. Let's take a step back. கண்டென்ட் Let's கிரியேட்டராக recap. வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து Saw an பாதி average கேமர்ஸ் வந்து uplift கண்டிப்பாக of மற்ற யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் 26% ஆனால் ஏன்டி for தான் Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. I will put it plainly. We know that you're going to wait for benchmarks, but customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X. கேம் பிளே அது மட்டுமே உங்களுக்கு கேமிங் PC கண்டென்ட் gaming இல்லை ப்ரோ experience. கண்டென்ட் Now let's வந்து bring உங்களுக்கு Lisa இந்த back மாதிரியே up to give போடலாம் you more details on these awesome gaming processors. Thanks, Robert. That was fantastic. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. Now let's look at the stack. In the 5000 series, we have a great choice for every Andy gamer Babro. or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the இன்டர்னல் பிளான் 5800X. வந்து ஏசிடி ப்ரோ 150 MBps 2.5 with terabytes boost உங்களுக்கு frequencies up to 4.7 gigahertz at 105 watts. And we also have the அது பாருங்க, இது பாருங்க. 5600X, a 6-core 12-thread CPU with boost frequencies up to 4.6 அது கம்மியாக இருக்கும் gigahertz at மோஸ்ட்லி 65 watts. 5600X Now let's talk about price and availability. ஆஹா The 6-core 5600X is $299. அம்மாடி The 8-core இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ போட 5800X போகிறாங்க is தெரியல $449. And the amazing 5900X, combining the leadership Oppa. performance and power efficiency Flagship. of Zen 3 in a 12-core 7nm design, is priced at $549. பிசி பில்டு தான் ப்ரோ And all of நீ these வந்து will be எந்த மாதிரி available கேமர் globally வந்து on நீ சொன்னா November 5th. தெரியாது We're really proud of the நீங்க 5000 கேம் series, ப்ரைஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க but you know we're not done. நீங்கள் வந்து பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு We சொல்லுங்கள் அதான் love our முக்கியம் enthusiasts, and there's one more processor in our stack, which is the ultimate processor for gaming and content creation. For those of you who want the very best processor in a desktop PC, we have the 16-core Ryzen 9 5950X. சூப்பர் சூப்பர் The ரைசன் மறந்துட்டு பாருங்க 5950X is simply an amazing CPU. 16 cores, 32 threads, இந்த இது and our வந்து மாறணும் ப்ரோ fastest processor with boost frequencies up to 4.9 gigahertz. இருந்தாலும் வந்து The உங்களுக்கு டாப் டயர் வந்து எவ்வளோ 5950X வந்து breaks இருக்குதோ the அந்த அளவுக்கு வந்து Cinebench அஃபெக்ட் ஆகும் ப்ரோ R20 நடுவில் single இருக்க threaded ப்ராசர்லாம் record that Robert set just a few minutes புது ago ப்ராசரும் சரி கொஞ்சம் பழைய with a ப்ராசரும் score of சரி 640. It is truly the best in class in every dimension. Best gaming performance meets best processor for content creation, and all of this still at 105 watts. Now let's take a look at some of the performance. If we look variety at the கொடுக்கணும் என்னைக்குமே generational நிறைய வெரைட்டி uplift இது from the பாருங்க 3950X to the 5950X, we see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in rendering workloads. More impressively, we யாரும் see up கேட்டிருந்தீங்க to CAD பத்தி 29% more 55K gaming bro performance. And நல்லா this ப்ரோ is நல்லா really பண்ணாங்க how we bring the best of both worlds together. நீங்கள் The best for 2021 வரைக்கும் வெயிட் gamers பண்ணுறது and நல்லது the best for creators. உங்களால் வெயிட் பண்ண And முடியுமா now, if you put 5950X against the top of the ஏன்னா stack வந்து for the கண்டிப்பாக competition, அது முன்னாடி உங்களுக்கு தனி we வீடியோ see சொல்கிறாரு that the ரீசெண்டாக 5950X அனலைஸ் பண்ணாரு provides up to 59% more PSP creative உங்களுக்கு game performance titles-லாம். in rendering workloads, double-digit wins in video editing and software compiling, and we also win in lightly threaded CAD workloads as well. We're really proud of the fact that we also win in gaming. There's nothing like the 5950X in the world. One processor that delivers the best power efficiency, our highest clock speeds, the highest single-core performance in the industry, and the highest multi-core performance of any gaming தெரில processor. ப்ரோ உங்களுக்கு And it's விட்ட priced at வாய்ப்பு இருக்குது $799 பார்க்கலாம் and will also be available Ayamma. globally on November 5th. I hope you're now as excited about AMD Ryzen 5000 Sadara vittaanga series as I price. am. Zen 3 is really amazing, and I'm so happy we could show it to you today. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series, ரெடி but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our price okay Ryzen தான் bro 5000 series, அவ்வளோதான் இருக்கும் உங்களுக்கு we're also going to இதெல்லாம் வந்து introduce our flagship. next-gen Radeon GPU, and I want to give you a small preview of that today. ஆஹா This is the Price AMD picture Radeon கச்சிக்குது RX எனக்கு 6000 series.
which we now affectionately இல்லை ப்ரோ call Big கான்சோல் Navi, வச்சுருக்கேன் ஆனால் thanks to வந்து many of you யூஸ் who nicknamed பண்ணியிருக்கேன் it பழைய for us. கான்சோலாக இருந்தது என்கிட்ட It PS2 is PS3 absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU காமிச்சிருங்க. we have okay, ever okay. built. We got a lot of requests from our காமிச்சிட்டாங்க. fans on சந்தோஷம். social, and I heard a whole conversation on the Full Nerd last week about wanting to Correct see தான் Zen bro. 3 and Big Navi in Ready, action. So today I'm going to show you a preview of what you can expect போடு from போடு போடு AMD போடு Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000 அதர்றது series. தான் We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, ஆமா bro. which is a very அது popular கண்டிப்பா AAA title running at அது 4K resolution ஆஹா on the Ryzen 5900X சூப்பர் சூப்பர் and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Over 60 frames per second at 4K 4K with beautiful image quality. ஹாய் ப்ரோ We ஹாய் are ப்ரோ super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a Ryzen 3 performance buy preview பண்ணிக்கலாம். on Call of Duty Modern Warfare கம்மி தான் ப்ரோ and நான் Gears of உங்களுக்கு War 5 at ultra settings in நான் கொஞ்சம் 4K. காமிக்கிறேன் வீடியோ நாளைக்கு வீடியோ And போடுறோம் again, what அப்புறம் you see சொல்கிறேன் is tremendous 4K performance across the board. We still have a few weeks until launch, and the team is working really hard on fine-tuning things. But I hope you're as excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon சரியான leap 6000 உங்களுக்கு. series can do together 57 for XT your ல next இருந்து நல்லா generation இன்க்ரீஸ் PC. ஆகுது So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's Super, been super. so much fun spending time with you. We have a lot more to show you later this month, so join us again on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series. And make sure you mark your calendar for November 5th to find Come on, Ryzen bro. 5000 series on shelf worldwide. Take care and see you soon. ஓகே சந்தோஷம் தான் கடைசியில் எபிக் தீமோட முடிக்கிறாங்க இருங்க காமி இது பாருங்களேன் டெஸ்ட் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஆனால் என்ன உங்களுக்கு NVIDIA யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் பற்றி நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் இருந்தா முக்கியமாக இருந்தா எதுக்கு NVIDIA சூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து ஈவெண்ட் முடிஞ்சோன்னு வரீங்க இதுக்கப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் வரும் ப்ரோ உங்களுக்கு நவம்பர் வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறோம் நீங்களே பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த புது ஜிபி வருது அது ப்ரைஸ் பாருங்கள் அப்புறம் RTXோட புது ஜிபிஸ் இன்னும் ஆட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக RTX 3050லாம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் நீங்கள் அது ப்ரைஸ் ரிவெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லான்ச் அப்பே தேவைன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் PSP தான் வாங்கி ஆகணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நிறையா என்ன NVIDIA யூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஏன் உங்களுக்கு சரி விடுங்க நம்ம நாளைக்கு பார்த்துப்போம் சரி வீடியோ முடிச்சுட்டா இது வந்து நான் சும்மா உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் கண்டிப்பாக அதனால தான் உங்களுக்கு பட்டு பட்டு ரிப்ளை பண்ண முடியல அதனால் ஐயோ ஆமாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட்டு உங்களுக்கு நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தனி வீடியோ போடுறேன் அதை நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் கரெக்டு தான் ப்ரோ கரெக்டாக மே மாதம் வந்து உங்களுக்கு புது பட்ஜெட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஸோ கம்மியாக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பட்ஜெட்னால் வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் இல்லை ப்ரோ நிறைய ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக கேம் ஸ்ட்ரீம்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் இந்த மாதிரி PS5க்கெலாம் போடல எக்ஸ்பாக்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் ஈவெண்ட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் ப்ரோ நான் வீடியோ நாளைக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து பட்டுன்னு இப்போ ட்விட்டரில் போய் செக் பண்ணுவேன் நான் ஓகே ப்ரோ பாய் நான் பாய் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ வந்து நான் உங்களுக்கு பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பாங்க தெர்மல்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பாங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸே வைக்கிறாங்களா கண்டிப்பாக தெர்மல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு அதான் PS4 வந்து உங்களுக்கு ரே ட்ரேசிங் ஆட் பண்ணுறாங்களே அதே ஜிபி தான் உங்களுக்கு தனியாக வந்து டவுட் கீலிங் 16 வைக்கிறேன் டவுட் கேளுங்க அதில் இல்லை வேணாம் உங்களுக்கு ப்ரோ லேட்டாக வந்துட்டீங்க ப்ரோ நீங்கள் அது ப்ரோ ஈவெண்ட்டே முடிஞ்சிச்சு
போகிறேன் ப்ரோ, போகணுமா, கண்டிப்பாக போகிறேன். சரி ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரீமை, பாய். நான் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்.